Sketch of Manners is a 12-minute film. It's a recreation of a masquerade party that took place in Palestine before the Nakba, so before the Palestinian catastrophe or the establishment of the State of Israel in 1948. The film started from a photograph that I came across when I was doing research into the social history of Palestine in the urban centers in Jaffa, Jerusalem, Haifa, which were erased by the war. And I was looking for any kind of documentation of parties or musical events. And I came across this photograph, which was part of a series of photographs of masquerade parties. And I learned that there was a man called Alfred Rock. He was a Palestinian politician, a wealthy man who owned a lot of land and was involved in politics and also in church politics. And he used to like to throw masquerade parties once a year for his friends. And each year there was a different theme. This photograph from 1924, him and his friends were dressed as Pierrots. And I found this photograph especially striking because of the satirical reference of who the Pierrot is as a kind of a fool of some sort, or a kind of a sad clown who's a kind of living dead character. And I thought that this was a very ironic representation of the Palestinian upper class before the erasure of Palestine. So the recreation of this photograph is the key moment in the film, and this moment is really drawn out in the film, where there's a long panning shot across the faces of the partygoers, and then them waiting for their group photograph to be taken. And I was interested in the masquerade as an event which is both hiding and revealing. So it's an opportunity for you to kind of hide your real identity, but it's also revealing because you can kind of let loose, or you perform in a way which you wouldn't otherwise. And I thought that it also had this, it carries this aura of a premonition, of a slight noir feeling to it, where something is about to happen, but we don't know exactly what. The Umpire Whispers is a work from 2010, a 15-minute video. It's constructed of 3 main parts. One is an interview with my former swimming coach. The second part, which is the main gesture in the film, is a massage session where Dima, my coach, gives me a massage. And I also return the gesture, so I massage him in return. So this is what we see in the double screen. On the left, we see me massaging him, and on the right, he is massaging me. The third element in the film is a conversation between me and a fellow swimmer of mine, where we discuss our relationship to Dima and our memories of him and the massages he gave us. Dima, our coach, was somebody we loved very much, and I think everybody was attracted to, both the girls and the boys. He was a very charming man, a good-looking guy, and yeah, he knew a lot, both about swimming, he was a former champion himself, and about the body. So many of the swimmers desired to have massages from him because he was very good at it, and it felt good, and it really helped to relieve the muscle pain. You know, these massages were happening at a time when you're growing up as a young woman, and to get these very intimate massages from an attractive man who's 15 years older than you has a erotic element to it. So when I initially when I thought of making this work, the political context was not the motivation of making it. The background is that I'm a Palestinian with Israeli citizenship, and I was training on the Jerusalem team, which happens to be majority a Jewish Israeli team. Dima is a Ukrainian immigrant to Israel, so his Hebrew is also not very good. He speaks with a heavy accent, and sometimes his languages are a bit strange. Yes, so this was just the reality of growing up there. But actually, the making of the work, the main motivation was the massage and this touch. And the massage is both kind of an act of relieving pain, but in order to relieve the pain, you have to put pressure on the point of pain. And as I was making it, I realized also the political metaphor of this as well, and that there was within this kind of physical
power relationship between coach and athlete, there was another layer, which was the political context that we find ourselves in. Mein Name ist Sven Johne, ich komme aus Berlin. Ich habe zunächst Germanistik und Journalistik studiert, 2 Jahre lang, und dann habe ich Fotografie in Leipzig studiert. Eigentlich bin ich ja jemand, der hauptsächlich Fotografie und Textarbeiten macht, so Fotografie, Textzyklen, Künstlerbücher. Und so einmal im Jahr, manchmal auch ein bisschen häufiger, mache ich eben auch Videoarbeiten. Das ist aber eher die Ausnahme. Im vorderen Bereich der Ausstellung sehen wir Greatest Show on Earth. Das ist eine Videoarbeit, die ich 2011 gemacht habe. Da geht es darum, das Prinzip Zirkus so ein bisschen auf gesellschaftliche Phänomene zu übertragen, um das höher, schneller, weiter, um das sozusagen die Zirkusmetapher. Der Ansager kündigt immer neue, immer absurdere Nummern an, die sich aber alle nicht bewahrheiten. Es passiert einfach nichts. Es ist im Grunde ein großes Versprechen des Zirkus als fantastischen Ort. Und im Laufe dieser Erzählung dieses Ansagers wird einem schnell klar, dass es einfach nicht sein kann, was er da erzählt. Das sind im Grunde leere Versprechungen. Sie erwachen in einem warmen Regen aus purem Gold. Sie öffnen die Augen. Ist das das Paradies? Ungläubiger Blick nach oben, immer mehr Goldflocken tänzeln auf sie herab. Rotgold, Gelbgold, Weißgold. Sie alle verzuckert mit Feingold, 24 Karat. Minutenlang funkelnde Pracht, so etwas haben sie noch nie gesehen. Und je mehr es auf sie herabregnet, desto wohliger und wärmer wird ihnen. Am Ende sogar heiß. Sie müssen sich nun freischaufeln. Stecken Sie sich Gold ein, so viel Sie wollen. Aber wichtiger ist, Sie dürfen jetzt nicht atmen. Niemals atmen. Denn wenn Sie atmen, verbrennen Ihre Lungen wie Reispapier. Show me your hands. And the back. Thank you. And turn around once slowly, please. Slowly, please. Okay, and try the beard on, please. Ja, wir sind jetzt hier bei Some Engels, eine Arbeit, die ich 2013 fertiggestellt habe. Das ist im Grunde einfach erzählt, vielleicht als eine Vorgeschichte. Ich hatte so 2011, 12 Interesse halber einen Marx-Lektürekurs besucht. Da wurde gemeinsam das Kapital gelesen. Ja, diese Marx-Lektüre hat eben eine große Renaissance erlebt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass ich diesen Text gefunden habe, diese Marx-Grabrede gehalten von Engels, die ganz interessant ist und die viel von dem zusammenfasst, für was sozusagen die marxische Idee stehen könnte. Ich habe das dann angedockt an sozusagen den Inbegriff des postfordistischen Einzelkämpfers im Schauspieler, der ja nur bezahlt wird, wenn er einen Job hat. Im Grunde so ein freies Radikal, das auf den Markt geworfen wird und wenn er keine Rolle bekommt, ist er wieder sozusagen im Prekariat und ist sozusagen verloren. Die sprechen alle vor bei einer mutmaßlich amerikanischen Produktion, was nochmal ein wichtiger Aspekt ist, warum interessiert sich plötzlich eine amerikanische Produktion für das Leben von Karl Marx, was wieder etwas sagen könnte über die Situation, wirtschaftliche Situation, vielleicht auch sogar sagen die philosophische Situation eines Landes, einer Nation, einer der führenden Wirtschaftsnationen der Welt. All diese Dinge spielen eine Rolle. Ich packe das aber rein in so eine Komödie, wenn man so will. Da kommen diese 6 Schauspieler, die aus unterschiedlichen Zusammenhängen kommen, die unterschiedliche Biografien verkörpern und sprechen eben für die Rolle des Karl Marx vor. I see you have a head start, but I'd like you to try on this beard. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Max Baum here to audition for the role of Friedrich Engels. Okay, Speaking at the grave of the greatest. Thank you, Max. Thank you.